All right, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey. Okay, bienvenidos. Welcome, guys. Today we're here at the office. As you guys can see, estamos aquí con nuestro equipo. Estamos listos. Le vamos a introducir un nuevo podcast. No sabemos cómo se va a llamar. We don't know the name. Hopefully, you guys can help us out with that. You guys can comment below or send us a message. What are some cool names that you guys think we should call this podcast? But as you guys can see, we all have something in our cup as well. We're going to ask them each one what it is that they have in their cups. But just to let you guys know, we're going to introduce ourselves as well. So my name is Edel Lopez. I'm the owner of the Lopez Estate Group. I've been doing real estate for almost 4 years. I'm from Oaxaca, Mexico, and I grew up in Jervis, Oregon. And why I got into real estate is because I just love helping families and seeing them when we give them the keys, especially the little kids. They're so happy that now they have their own home, and, you know, that's just the beginning of their future with their families. So we're going to have Diana now give us a little bit about who she is, then Kathy and Violeta. Hi, all. Welcome to our podcast. We're so happy that you all are here. So, like he said, my name is Diana Rojas. I'm also from Oaxaca, but born in California and then raised in Salem, Oregon, Woodburn, the Willamette Valley. And what else were we saying? How long? Oh, I've been doing this for a year since September of 2020. I got into real estate because, I'm a homeowner. Prior to buying, I thought it was like super hard, and then through the process, it was also very nerve-wracking, and I felt like I had to inform and educate myself in a lot of ways. I felt like I would go YouTube, Google, and then translate that and tell my mom. Homeownership is possible. And there's a lot of other reasons that we'll get into in other episodes that I would love to like open up about. But that's why I got into real estate, and I'm a realtor with a team, and I'm super happy. I think our team is super cool, and I'm super excited for all of you to get to know us a bit more. And what are you drinking? Oh, and I'm drinking a white chocolate mocha with almond milk. From where? From Dutch. Okay. And so we'll just go around. We'll pass it to Kathy. Kathy, go, go. Okay. Hey. Let everyone know where you're from, a little bit about yourself. Ándale, Kathy, te toca. I know you sell houses, but besides selling houses, ¿qué más haces? Ok, voy a presentarme. Mi nombre es Catherine Campos, actually no, es Catherine Andrea Campos Mecén, pero más corto es Katy Campos, y es así como me gusta que me llamen. Empecé en real estate, voy a decir hace como 1 año y 6 meses, no, 1 año y 8 meses, actually. ¿Por qué empecé a hacer real estate? Es una historia muy graciosa, pero a mí me vale, yo te voy a contar. Estaba yo una vez mirando Mariposa de Barrio y yo vi que la Jenny vendía casas y yo dije, si la Jenny vende casas, yo también puedo. Y así que agarré mi licencia y empecé a vender casas. ¿Qué estabas mirando? Mariposa de Barrio. Mariposa. ¿No? El show de Jenny Rivera. Jenny Rivera. Y ella vendía casas antes de ser cantante o lo que sea. Entonces dije, bueno, pues ella le iba bien. Dije, ok, vamos a ver qué tal, vamos a cambiar mi vida, vamos a dar un giro de 360, ¿no? ¿Cuál es? 180, ¿no? No sé, la cosa es que di un giro. Y luego empecé a vender casas y resultó que fue el mejor cambio que he hecho en mi vida y estoy muy contenta de haberlo hecho. ¿Y dónde eres, Katy? Sí. Ya estoy llorando. Su primer episodio y ya llorando. Sí. Ya no me hagan llorar. Ok. Yo soy de Costa Rica, de un pueblito pequeño que se llama Esparza y, bueno, ya no tenemos ciudades, le llamamos provincias, no sé si son iguales, pero bueno. La provincia se llama Punta Arenas y está en la costa, pues ahí viví. Ahí crecí y luego ya me vine cuando tenía 18 años y ya tengo 10 años acá. Wow, Kathy. Costa Rica, ajá. Ahí me va a preguntar qué estoy bebiendo. ¿Qué estás tomando? ¿Qué es lo que tienes ahí adentro en ese vaso? Todos piensan que es agua, pero en realidad es cerveza. Es café. ¿De qué cerveza? ¿De qué cerveza? Es café. Ok, pero ¿qué cerveza te gusta a ti? Que es el que siempre que tomo. ¿Cuál? Vanilla latte. Oh, vanilla latte. Okay. And that's it. ¿Quién es next? It's me, Violeta Martinez Valdés. Mi familia es de Sinaloa y de Sonora. Yo crecí aquí en Salem, Oregon. Yo empecé a hacer en full time de real estate hace 1 año exacto. Why did I get into real estate? I think it's something que siempre me llamó la atención. Es una manera de seguir trabajando con familias y ayudarles. Siempre lo quería hacer, lo intenté y luego lo dejé en paz y luego de hecho conocí a Edel, quien nos ayudó a mí y a mi esposo a vender nuestra casa y a comprar
la nueva. Y he's like, let's do it. So I was like, okay, y aquí estoy. Yeah, fun fact. Me acuerdo cuando fuimos a su casa y estábamos hablando que quería vender su casa. Dijo, yo también estaba estudiando for my real estate license. Y hasta que se decidió. So, qué bueno. Yeah, and here we are. So now we're going to let you guys... Yo estoy tomando white chocolate mocha. Él wanted to take my spotlight. Yeah. ¿Y qué piensas de Culiacán y Sinaloa, lo que está pasando ahorita? Culiacán y Sinaloa, beautiful. No se asuste, gente. But wait, it's hold beautiful on. out there. Not only is it a white chocolate mocha, it's a decaf. Decaf Violeta does not do coffee. Con piquete. Or caffeine. No. Okay, so more than anything, you all might be able to attest to this, but we're a younger team. We're doing things very differently. You know, it's not like a lot of us come from parents that were doing this. We're really like learning to navigate real estate. And I would say us three, because of Edel, he's really paved the way for us. And so we really want to be able to give you all more an inside view to real estate and what our everyday life might look like. Todo lo que nos pasa cuando enseñamos una casa. Que tal vez nosotras tres no tenemos mucho tiempo, pero en este corto tiempo, ¿qué no nos ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado de todo. Sí, y va a ser un poquito más de nuestra vida en sí. Al final del día, we're humans, so you're going to get a little insight de nuestro daily routines and also real estate, because really we work real estate, we breathe real estate, we eat real estate, so a lot of real estate, but within our life. Es más que nos vean como quiénes somos en realidad, porque cuando nos reunimos con ustedes es como, sí, señor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué casa quiere? ¿Dónde la quiere? ¿Cuántos cuartos? ¿Verdad? Y todo muy formal. Tal vez sí nos llegan a conocer como realmente somos hasta cuando ya cerramos, que es cuando ya decimos, ok, ya se hizo, se cerró, aquí está su casa, su llave, ahora si quiere un shot, ok, deme, y así. Y ya nos relajamos y ahí es cuando nos empiezan a conocer, o sea, quién es Katy, quién es Violeta, quién es Edel y quién es Diana, como realmente somos cualquier personas normales, que nos gusta salir a tomar, que nos gusta salir con nuestros amigos, que tenemos familia, que somos, bueno, en mi caso mamá, Violeta también, somos padres y todo, o sea, somos igual que ustedes. Hey. Ya podemos dejar de saber. Ya ahora sí de la Ya. Todavía le falta. Diana está disponible. Ya aquí también el micrófono, Se está tomando aplicaciones. Yeah, send a resume and a cover letter. With the picture, please. A realistic picture. Y luego quiere también saber tu net worth. Actually, yeah. For just pay. No, but at the end of the day, like, we're humans, right? And we're not just like these robots going around showing houses. And so, or like Kathy said, we really are. We have this funny side to us. I wish you all could really like follow us around. We have some sort of, oh my gosh, you see? ¿Quién lo pegó? That one was me. Hey, tenemos workers' comp? Yeah. Pero realmente, so we just want to let you guys know a little bit behind the scenes as well. So we don't just sell houses. We also have a life. We like to travel. We like to go visit places, eat food, whatever. And we just want to share that with you guys as well. So hopefully, you know, if we think there's some good restaurants around or some good places that you guys can go look at, travel, we want to share that with you guys as well. Recomendemos nuestro mejor lugar, tal vez del área de Salem o de la acá, que ustedes digan, okay. So para mí me gusta la Cozy Taverna, que está en el centro. Tienen pulpo, que está muy delicioso. So ese es mi favorito. Fancy. He took mine because of the pulpo. The octopus is my favorite dish there. But my second favorite is Las Cazuelas, located inside La Pulga, right next to Chuck E. Cheese, right next to Remy's. And I love their quesabirria tacos with their consomé. I love to go there at least once a month. I really like it that it's family owned. It's the dad, the mom cooking in the back, and the daughter taking orders. It's really cool. Nice. Okay, I'm next. A mí me gusta un lugar que se llama Your Taco Express. It's really close to here, actually. Me gusta mucho porque venden la mejor birria, el mejor menudo. Siempre el fin de semana, o sea, sábado y domingo, tengo que desayunar con uno de los dos. La única cosa mala, y no es porque diga que wow, porque no, ¿verdad? Pero no tienen baños. Pero a la gente no les importa que esa cosa no tenga baños. Eso siempre está lleno y la gente está esperando afuera. Lo cual sí me hace raro que no tenga baños, pero ahí no venden cerveza, eso es lo malo. Pero vienes a la oficina y no venden cerveza, pero a la par está la tienda. Entonces, si tú quieres comprar una cerveza, te puedes comprar tu caguama y te sientas en el restaurante. Con una caguama y el menudo. Y el menudo o la birria de chivo, lo que tú quieras. Tortillitas hechas a mano y
Nice. Como que se me está antojando algo. Yeah, we've been there, remember? Lunch. Oh, yeah. sí. We've been there. It's like right, it's on Market, right on the line. Pero fuimos cuando estaba haciendo un calorón. Oh my God. Y luego That's right. I have a picture of you in the fridge. I had to open the fridge. I do. And it's not like an industrial large Yeah. fridge. It's literally like the white fridge. Yeah. Opened it con la carne in there. I was like, It's all working hard, huh? Like, Yeah. Well, my favorite here in town, I'm gonna have to go with Taco Melon. Taco Melon. I'm a big fan. Like, if you know me, you know I like tacos. Like, tacos are they got my heart. Tacos and tequila. No que Tacos Peter. and tequila. No que Peter. Well, one size Peter, the other one's tacos. Yeah, but Y a ver si se puede cortar el corazón en la mitad. Depends for food. No, Taco Melon is definitely like. Actually, Peter me enamoró taking me to Taco Melon every weekend, you guys. Oh. Tacos do work, guys. And they're my favorite. So, tacos from Taco Melon, taquito de asada, el pastor is so good. Do you like tripa? Negative. Pero, the ones I do like, Taco Melon. And they have the best salsa. Cebollita asada, ni se diga. So ya les dieron Tacos. 4 opciones. Tacos, consomé. Oh, actually, you know what? Another good, but La Carreta, which is also right next to them, because both lines will be fairly like packed, but La Carreta right next to the Llantera, super like Oh, yeah, little we've been cool there too. spot. También It's like family behind owned. it. Yeah. Pues ya que están diciendo eso, también afuera de la cantina. Listing them off. Afuera de la tomamos mucho cantina. afuera. Ooh, those tacos are, oh my gosh, my journal. Those tacos are fire. They're good, huh? Yeah. They're really good. Una vez yo vendí esta casa en Albany y el dueño se iba a ir para Miami, entonces me dio su llave de su casa una semana antes de que me tocaba dársela a mi cliente. So, me la dio una little bolsita, so yo la puse en la puerta de mi carro y yo todos los días la veía y estaba ahí, ¿no? Dije, ok, la bolsita, aquí está, con la llave. Wait, would you check daily? Like, aquí está. Sí, yo me aseguraba que ahí estaba la bolsita porque yo tengo niños que son muy traviesos, entonces yo quería asegurarme que no iba yo a perder la llave y ni siquiera la saqué de mi carro porque yo quería, ok, aquí está y ya. So, llegó el día de yo darle la llave al señor, tras eso llegué un poco temprano y yo estaba ahí viendo TikToks esperando que llegara y estaba con mis niños en mi carro. Y entonces ya llega el señor, ya veo que se parquea atrás mío y hago agarrar la bolsita y no estaba la bolsita. Y no estaba la bolsita con la llave y ya tenía que darle la casa al señor. Y empecé como loca a revolcar todo en mi carro. Le pregunté a mis hijos dónde estaba la llave, que se la habían agarrado. Me decían que no, porque sabían que yo las iba a regañar si la habían agarrado. Y estaba yo sacando todo, me desesperé. Fui a donde el señor, ya habían pasado como 20 minutos. Le dije, lo siento, dije, aquí tiene su llave, pero se me perdió. Voy a seguir sacando todo el carro. Saqué el car seat, saqué todo lo que tenía en mi casa, hasta la llanta de repuesto saqué. Wait, why haven't we heard this story before? Like, how is this news? Todo right la now? saqué, yo estaba sudando, ya estaba regañando bien feo a mis niños. Y le dije, ¿dónde está la bolsita? ¿Quién la agarró? Entonces dice mi niña, Lucas la agarró. La había agarrado y la cochina llave se había ido como en una parte del carro que no se puede meter una mano. Y ya me dice mi niña, ahí está. Ajá, ya todos preocupados por la llave, ¿verdad? Después, para poder sacar la llave, finalmente la saqué. Toda la cosa que tenía en mi carro los dejé en la calle. Y le dije, señora, aquí está su llave. Y ya, después de media hora de estar ahí, yo casi lloraba, hasta temblaba de toda la congoja que tenía, que no podía darle la llave al señor. Did you Ya le tell había him dicho, que no las podías encontrar? sí, yo le dije, lo siento, déjeme, voy y le cambio todos los llavines a su casa para darle una nueva llave, o pues deme unos 3 días de menos. No sé. ¿Le cambias los qué? Los llavines, like, The- como para the donde locks. metes la... The locks? ajá, Oh, okay. para Sorry. así, Our para... Spanish can be different sometimes. Yeah. Llavines, sí. ¿así se dice en Costa Rica? Así Entonces le digo ya- yo, dice. Ya cuando encontré su llave, ya se la di y ya, like, ok, ya se le di la llave y ya me fui para mi casa, pero me asusté mucho ese día, horrible. Sí. Yeah. Katy. Siempre Okay. Katy, gente. Yeah. A todo le Siempre pasa a le pasa Katy. algo. Todo el Stay tiempo. tuned for the Ella tiene rest of todas the ella tiene stories. todas las historias. Lo único que me gracioso. pasó una vez, bueno, de hecho sí me han pasado varias cosas, actually now that I'm thinking about it, pero una vez fui hasta past like Cornelius, bien lejos, y fui a enseñar una casa, y fui y le enseñé y todo bien, y regresé porque tenía que recoger a mi niño de la escuela, y estaba lloviendo, y cuando me quise meter la mano a la chamarra, traía la llave. I was like, oh my gosh, no. Y estaba like way further. It was like almost 2 hours away. Remember, yeah. Y dije, no, pues
it is what it is. No, le hablé a la gente, le dije, it's okay, we're writing an offer. De todas maneras, I'm going to get the key. Y me la quedé. And it was. Sure, yeah. sure enough. Wow. Yeah, we got the offer accepted. Y pues ya nomás ya cuando no regresé a la inspección me la llevé. But yeah, that was Pues no la iban a ocupar como quiera. No, I was like, nobody else is going to see this house anyways. So, so yeah, that was not so funny after all. Moment, pero yeah. Experiences. So, para mí lo más chistoso, bueno, or like one of the, I could say, kind of funny thing is we have on our phone an app. It's called the Supra, and that's how you open up the lock boxes here in Salem. And what happened is you have to update it. And that time I was showing a house to a client, and so I tried to open the key, and it wouldn't open, and it said error. Yeah, and it said update. You had to update it, and well, sometimes if you don't have good service, pues no, it's not gonna update. And so I had to connect to someone's like Xfinity Wi-Fi, and then la señora que le estaba enseñando la casa dice, well, I have Xfinity, so I can give you the password to like you. I guess like you have a password. hotspot? Yeah, That's to the so hotspot. kind. Yeah, and so it took like 10 minutes, but we got it open. Pero it sucked because so remember you guys got to update your I know. Super key. One time, I think I called. It was like 2-3 weeks ago, and I was like, "Hey, like I think their thing is dead. Like it's not opening." You're like, "It's because you have to update it." I was like, no, I didn't know. How do you guys not update it? It even gives you like a little triangle that says update, like a little warning sign. It didn't do it to me though. Es que no enseñamos casas. Literally, yeah, literally. I don't really have many stories. So out of the entire team, I'm the only one that does not do real estate full time. I'm a community engagement coordinator for Polk, Yamhill, and Marion counties. With a nonprofit. So I connect organizations and folks to resources in their area, and I include new ones. Well, you just said that when Edel had to update, you called Edel, so your thing wasn't opening either? Oh, but my clients weren't there yet, and I figured it out. And then last time... Yeah, she was like 30 minutes early. And then last time... Diana gets there early, Edel gets there late. And then, one of the times I did show up to a house, but this time it is kind of cool because it wasn't on me, and I was able to problem solve, but their super key this time was actually like off, and then I checked, and the house had been on the market for like 100+ days, so I was like, man, understandably so, your freaking super box is dead, bro. So I called the agent, I'm like, hey, you're so I look around right away, and I'm like, there has to be an RMLS box. So if you all don't know, in Oregon we have the WVMLS, which is the Willamette Valley Multiple Listing Service, and then we have RMLS, which is the rest of the state, right? And so us here in Salem, most of us have the super box because of that. But some agents will actually attach an RMLS box as well, just for other agents who, are going to come show it, who are not part of the WVMLS. Sorry, a lot. And so I look around the house, right? And I'm like, okay, this time, this was maybe like our third showing of the day. And so my clients were already with me. I'm like, hey, y'all, their box is dead. Not on me. I call the agent. He was super cool about it. He answered right away, and he sent me a one-day code. So I got the one-day code, and yeah, we got in. It was super freezing, and it sucked for a solid 5 minutes, which felt like a lot longer. But yeah. So now you had a lot to say for not having a story. ¿No les ha tocado que tienen que usar el baño cuando están usando Negative showing? No, por eso no tomo café o tomo antes. But if I have to, I'll use it. Yo digo, lo siento, señor, dame un momento. Really? I feel like it's so normal. I really need to go to ¿Es eso? O si no, no le enseño nada. Porque... Hey, ¿qué haces? Abres la casa y lo usas y... Give me a minute. O sea, si solo tiene un baño, de menos espero que vean el baño o se vayan para los carros. Pero si tiene muchos baños, ya, tiene 3. Y dije, no, pues es, vámonos. Let me give out my secret. No, if I have to go, I'll be like, okay, they're leaving. Right? I'm like, oh, let me make sure everything's locked and all lights are off. See you guys next show. And I'm like, pero yep, got it. Es que yo no sé, yo soy de estómago flojo, entonces yo tengo que... He's like, me tomo una cerveza beforehand and I gotta go. Katy, you need to get you some pills before you get to your showing. No le des pills porque si no va a ser peor. Gente que les he usado su casa, pero necesito. Disclaimer, apologies.
Pero está chistoso porque hay unos que no tienen papel de baño. ¿O no les ha pasado que tus clientes tienen que usar el baño? ¿No? Oh, yeah, all the No, time. eso Pero siempre, ellos ya, lo ya, usan. sí, sí. I O que mean, no hay papel. Ay, sí, muchas veces. Ahora tienen que estar como México con su rollo, ¿verdad? Something I learned from an agent, actually. He's cool. He's from Portland. And I don't know what he posted on his story one time, but he carried a roll of toilet roll of paper? in his car because it happened often. It's like my tío who travels from Mexico. He always carries toilet paper I in was his like, car. oh, that's true, because oftentimes, like, pues hay niños, you know, and then, like, if they have to go, they have That's to go. true. I'm like, hey, this is a good thing. And there is a lot of vacant houses that, like, people don't live there, so there's Yes. definitely no toilet paper there. That's smart. Y lo bueno es que si están quítame vacant el puedes usar uno. Ya no voy a hablar más, ok. Ok, le toca a Violeta. Chistoso. Ya te quitó el del baño. Yeah. No, I don't have that problem, actually. No, pero algo chistoso que pues no enfrente, but I did fall. And actually, it was my very first transaction. So, era lo de mis clientes y fuimos a ver esa casa. I was here in Salem, in the Northeast, donde todo el mundo me conoce. And no era ni like this big old thing tampoco. It literally eran como 2 escaloncitos. But it had a lot of ice. Y no sé cómo. Right. I swear, el chamuco came right behind me. If you don't know what the chamuco is, like, you don't need to know. But, like, he swept my feet por abajo y me caí. Pum, pum, pum. All the way to the bottom. Oh, Todavía me through the duele mi stairs. tailbone. Yeah. I thought I had broken my tailbone. No lie. For me, one of the embarrassing things, I can't remember when, but my pants ripped. Yeah, but it was I think it was after like the client, I think, but From where did they rip from? Ahí fue cuando lo vi. I don't know, probably from my butt. like donde está ahí. Yeah, so I don't remember how it was, but I do remember they ripped one time. Oh, Yeah, was it a suit? Like, I think pants and I suit? think after eating out a lot, I must have a big Real meal. estate does do that to Yeah. us. If you all haven't seen Edel in a suit in a while, Yeah. We're New Year. It's okay, guys. New Year. Es que no le We're quedan, we're working on it, guys. I'm kidding. It's because half of them ripped. But Oh my God, se me están ocurriendo tantas. Keep them, Kathy, keep them. No sé, Todavía voy a falta- contar- Cup, go. Todavía faltan como Ok, 100 voy a episodios. contar 2 rapidito para hacer 2 en una. Okay. Okay. La primera es que fui a enseñar, era un duplex y tenía el RMLS, la cajita de esta, ¿no? Y la cajita estaba pegada en la llave del garage. Y luego él estaba haciendo mucho viento. So cuando yo agarré, hello. Cuando yo iba a meter la llave para cerrar el garage, la puerta se tiró y quebró la cajita del RMLS. Wow. Y yo mentí, gente, no dije la verdad. Yo le tomé una foto. Out yourself right now. Cortas esa parte, por favor. Cut the cameras. Ella no miente. Y yo mentí y le dije a la señora, le tomé una foto y le dije, no lo puedo dejar así, ¿verdad? No puedo dejarlo así, tengo que hacerle saber a la señora que algo pasó, ¿no? Pero no le quise decir que fue mi culpa que yo lo rompí. Yo le dije que cuando yo llegué estaba así. Que yo no sé quién lo rompió, tal vez alguien intentó meterse en la casa. Le dije, y rompieron la cajita, o sea, todavía cerraba, pero había un hoyo, o sea, la llave podía salir por ahí. Oh, sí. Y ellos like, ay, ¿quién se habrá metido? ¿Quién habrá querido meterse? Yo like, sí, señora, yo cumplo con decirlo, yo no sé. I guess I don't know if this is a funny or not, but I was showing a house. I was actually showing for Edel's clients. And every time I show, I open the house and I allow them to go in first, right? And about 10 seconds after the last person I go in, we got Ring cameras. And I hate those. No me dejan Because ser. she can't lie. No me dejan enseñar la casa en paz. Hasta me pasó una. Ay, perdón, ahorita te cuento. No, bueno, me pasó con una de esas que ya estaba cerrando la llave y no la podía cerrar la puerta. Y la señora empezó por la cámara. Dice: tienes que hacerle así para arriba y así para abajo. Like, ok, señora, ya deja de estoquearme, ya me weird, voy. huh? Yeah. it's a little That's like awkward. awkward, but Yeah. I'm thinking nothing of it, right? I've seen Edel show houses, and so I'm like, okay, I like to do that too. Like, wander around, look, if you have questions, I'm here, but I'm not also trying to follow you and, like, you know, Yeah. snoop around, like, oh, let me see what they're doing. Like, we trust our clients. And whatever, I'm thinking nothing of it. It's literally 10 seconds. They go inside.
I go in after them. And, you know, I'm opening doors, turning on lights for them, answering questions. And then I literally get in my car. I kid you not. I open the door. I literally just sit down. I hadn't even turned it on. I hadn't buckled up. And I get a call from the agent. And right now, because we are more in, like, a buyer's market, I figured, you know, everyone's trying to get input. Like, hey, what'd you think of my house? Can we get feedback? And I'm like, okay, cool. Let me just answer this call. Literally, I had just sat in my car. And she's like, hi, I know you just showed the house. And my client just called me, and he's really concerned. It seems like you allowed your clients to go in there without you. And he's just really worried. And he just wanted to make sure that I communicated this with you. The whole time I was like, dude, what? And she's like, oh, she like laughed about it too. She was like, yeah, I know it's a little much, but she was like, you know, these Ring cameras now. I was like, bro, what? Like, I literally opened the door. I allowed him to go in. I'm not gonna, you know, hey, piggyback ride, bring me in with you. Yeah, go in first. Yeah. Don't go to the room without me. No vayas. Yeah, no, literally, I'm like, what? Come on. What am I supposed to do? Follow these people? Like, hold my hand, hold on. But now you gotta watch what you're doing, because there's cameras everywhere, huh? Like in a lot of the houses, they have cameras. You can't poke your nose a gusto. Yeah. Te puedes sacar el moco. Literally, I'm going like this. So to finish it off, I think, tell them a little bit about like how your week was. Like, que pueden hablar de a closing or an offer accepted or something like that, para que la gente que nos está mirando también sepa, sí se puede, ¿verdad? Mucha gente, as you know, we're trying to help our community, empower them by buying real estate, helping them sell their house, but mainly educating them with, you know, experiences and things like that. Mucha gente a veces piensa que no puede comprar una casa o cosas así. Entonces, todos nosotros hemos ayudado a mucha gente. Entonces, una experiencia que ustedes tal vez pensaron que era imposible y fue posible. Okay. Bueno, estaba de vacaciones, o no tengo mucho que haya hecho esta semana. Pero pues en el último 30 días. Okay. No, me pasó apenas hace 3-4 días. Hay una compañía, no voy a decir nombres, que hace préstamos con el número ITIN, que cuesta mucho que la persona califique. Primero porque es ITIN, segundo porque tiene que tener un down payment considerable comparado como un seguro bueno. Y me llamaron y tengo la buena noticia que un cliente que le mandé, y la señora es muy constante, tal vez por eso que lograron probarse, están probadas con esta compañía, pero ahora va a cerrar un ITIN, y a mí se me hace muy importante porque es un ITIN y se está haciendo. Entonces, estoy contenta porque se va a hacer. ¿Y cuánto le pidieron de enganche y qué fueron unos de los requisitos? Que me gusta más porque va a ser solo con el 10%. ¿O sí? ¿Qué financiera es? ¿United? Yes. ¿Te contestaron por fin? Ya, es que no quería, yo no quería dar la mala nota, pero sí, o sea, cuesta mucho que estén ahí con mis clientes, que les pongan atención, que quieran trabajar con ellos. Y este agente, de hecho, ¿te acuerdas de Faisy? Ella me la recomendó. Esa señora no vive aquí. De hecho, vive hasta Portland. Ella vino hasta Portland, se reunió con mis clients un Saturday. Se está cayendo el cielo. Está temblando. Se reunió con ellos. No me ha pegado, pero aquí, ya no va a caer nada. Y luego ya está diciendo cut. Mi clienta, ella tenía el dinero en cash. Entonces ahí cuando hicieron un depósito grande, entonces dijo la señora, no, tienes que esperar de menos un mes. Vamos a reunirnos otra vez un mes, y apenas se reunieron este sábado otra vez. Finalmente ahora sí ya hay una preaprobación y va a ser con el 10%. Nice, that's good. Es que miró el dinero y se emocionó el prestamista. Dijo, sí se va a poder. Con 10%, that's really good, gente, porque typically es por si te va bien el 15 o el 20% de down payment. ¿Qué interés más o menos le están ofreciendo? 7. Wow. 7 puntos y algo. Sí, porque ahorita... Y no PMI. Wow. Yes. The payment is going to be like a regular loan, pero nada más que vas a poner un poquito más. Están escuchando la especialista en iTunes, ¿eh? Yeah, right here, that's Kathy. Good. Yeah, iTunes forever. Good job, Kathy. Te va a agarrar un tatuaje que dice iTunes. I don't know about all that. Immigration reform. Good job. Congratulations. That's awesome. Qué bueno, That's Kathy. good, yeah. So, sí se puede con el iTunes, el 10%. Llámenle a Kathy. Sí. 503. For me, apenas last week tuve 2 transactions que se tenían que haber cerrado hace bastante tiempo, like back in the end of November, principios de diciembre, y porque como he dicho siempre, no todas las transacciones son así de facilitas y dulces y simples.
Sí, hay muchas también, pero hay muchas complicaciones a lot of the time, especially cuando es business owners. Todos pensamos, oh, business owners, si hacen buen dinero, vámonos, van a tener dinero, puedo comprar casa fácil. No, gente. Like, I'm sorry, pero no siempre es la situación, desafortunadamente, especialmente porque nosotros, especialmente como nuestra raza, ya saben, no tienen familia trabajando, que el hijo, que la prima, que la tía. And it's amazing y se me hace súper padre que haga esas posibilidades, pero sí hace un poquito de las cosas un poquito más difíciles en a transaction. So ahí que una complicación y otra, pero cuando se quiere se puede. Y yeah, we closed last week on both of them. So, yay! So congratulations to my clients. Yeah, so that was like a highlight for us porque, pues como les digo, si se quiere, se puede y we did. Pues para mí era lo normal, era un conventional loan, le piden el 3% de enganche, él pagó su down payment, a lo mejor fue like $12,000 y lo ayudaron con closing costs, o pudo comprar el interés al 5.2%. Yeah, o lo que sí sucedió fue de que salieron reparaciones y como el vendedor dijo, yo no quiero hacer ninguna reparaciones, le dio un crédito de $15,000 nada más. Entonces ahora lo que hizo él compró su interés para abajo, pero él de su bolsillo tuvo que arreglar la casa, el siding, unas partes, para que otra vez el evaluador fuera y dijo que estaba bien ahora la casa, pero también, así como estaba la casa, se valorizó por $15,000 más. Wow. So, agarró un buen precio, le pagaron los closing costs, lo único que él tuvo que dar su enganche y pagar unas de las reparaciones. Pero sí se puede, ¿ya? So right after this, actually, I'm headed to a closing. Yay! So signing, yeah. Yes. And we got the church closest, like he's like praying. Sorry. But it's because it's been like we've had hiccups. So this house was actually under contract. The sale fell through, and it was back on the market. And so my friend was like, "Hey, I think this is like a sign that this is for me." So we submitted the offer. We're getting $10,000 closing costs. The house appraised for $5,000 over, and our inspector was even surprised because usually a lot of flips like no las arreglan, like to the best of their abilities because it is a flip. But this one, surprisingly, like electrical work was done, like siding, roof, everything is literally brand new, paint, and we were just joking. He was like, "Hey, if you don't go through with it, like I will, like this is actually a really good flip, like they took pride in doing this," right? 4 things came up, I want to say, and then as I was writing the repair addendum, Juan, who's one of our office mates here, he was like, "We'll also ask for a warranty," and I was like, "Hey, you know what? Yeah, worst case scenario, they say, oh no, sabes que we're not doing that." I'm like, "But they'll repair some other stuff." We ended up getting everything on our repair addendum. And so the house is literally like almost brand new. And today we signed, but the downside to that is that we could have signed potentially on the 20th of last month or closed. Things came up, we didn't. And then last weekend things came up, we didn't. And I actually just got back from my birthday trip. I was in New York, and while I was there, Yay. Happy birthday, Diana. We need that 50 cent happy birthday. Oh, side note, look at my cute Capricorn necklace that Violeta got me. I got so many compliments abroad. Like, we got Walter Mercado. Yeah, that'll be a whole other segment, you guys. Stay tuned. But, let us know your birthday if you want to know. Te lee las cartas y todo. Yeah. Para el signo semanal. Y ahora, Libra. No? Please, yo soy Libra. Please continue. No, but, so, what was I saying? Okay, so while I was, like, on the East Coast, it's 3 hours ahead, and so I was just kind of having to juggle some of these things because it was like, okay, we're going to close last week. Things didn't go through. Hey, we're closed, and so we're just kind of going back and forth at those hiccups, but it was a different lender. But regardless, we're gonna close. And then today actually, so I'm on like 4 hours of sleep, and we were actually gonna hear back last night, and then our escrow person, they took like our phone numbers, they took them home. It was past their work time, and they were like, "Hey, I'll keep you updated." And then our amazing transaction coordinator Michelle was also on top of things, so I'm getting text messages at like 11 p.m. We need to make things work just because we've been pushing this back.
things just were not working out. We were going to have to drive an hour and we weren't going to have enough time. Like, you know what? I threw in the towel. We're going to sign, but we can't close today after all. Out of nowhere, also go to Clackamas, and now we moved it here to Salem. And even though it's past the time, we're actually going to close today. Yay! So usually it doesn't happen, right? Like if we sign early in the morning, then we can fund and close that same day and give keys out. But so what I learned from that is sometimes we stress over things that we don't have control over. Yes. So just let it be. That happens in the daily in real estate, you guys. Yeah. And I'm actually trying to learn that from Edel. I feel like Edel, he's like, you know what? I don't have control over that. And why am I going to stress? I was in the restroom getting ready. And I'm like, dude, everything works out for my favor. Why am I? Bueno, nuestras primeras casas, bueno, al menos yo no dormía pensando, uy, va a cerrar Dios, hice bien trabajo, uy, se van a enojar conmigo porque no, yo sí me estresaba bien feo, yo sí no dormía, pero sí. So muchas gracias a todos, ¿verdad? Hay que darle gracias a todos, que nos sigan viendo, que lo compartan. Déjenles saber, bueno, ahí abajo we're going to have you guys this information as well. So you guys can follow us on Facebook, Instagram. A ver quién es su favorita. Y nos pueden ver en el YouTube también, lo vamos a poner para que miren todo el episodio. Y también comenten abajo de qué quieren que platiquemos, si tienen preguntas, cualquier cosa. We're here. ¿Qué quieren saber? Háganos viral. Yeah. We just want to share our knowledge and give back whatever we can to you guys. Yeah, and really just like ask, drop anything down below and let us know. We really are an open book, and we're more than happy to really share about our journey, our struggles, our successes. Don't forget to comment like what name you guys should think we should. Oh yeah. Yes. And again, she's taking resumes and applications with pictures. At Diana Rojas Realtor on Instagram. Mándenle un mensaje, un DM, y luego al rato les va a decir sobre los DMs que ha recibido también. Yeah, so eso va a ser para el próximo episodio. Recuerden que no les va a contestar que tiene sus notifications off. But yeah, we'll do one of those segments. Thanks, People guys. are wildin'. Yeah. All right. Well, thank you guys. We'll see you guys in the next one. See you Bye. next week. Woohoo! Okay.